নমস্কার, আমি সেবা আচার্য। গত 14ই আগস্ট 2021 ICCR কলকাতায় সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে সানডে টাইমস কলকাতা, ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক এবং ন্যাশনাল জুট বোর্ডের সহযোগিতায় যে কোভিড যোদ্ধাদের সম্মান প্রদর্শনে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, মাহেশ্বরী প্রোডাকশন সেই অনুষ্ঠানের অফিসিয়াল ইউটিউব পার্টনার হিসেবে উপস্থিত ছিল। আমরা আপনাদের কথা দিয়েছিলাম সমগ্র অনুষ্ঠানটা আমরা সম্প্রচার করে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। সেই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ সম্প্রচার আপনারা দেখার জন্য চোখ রাখুন মাহেশ্বরী প্রোডাকশনসের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে, যেটা আর কিছুক্ষণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে প্রিমিয়ার লাইভের মাধ্যমে। আপনারা সমগ্র অনুষ্ঠানটি দেখুন এবং আপনাদের সুচিন্তিত মতামতটি কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন। আর যদি অনুষ্ঠানটি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার করে আরও বেশি মাহেশ্বরী প্রোডাকশনসকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং দিকে দিকে মাহেশ্বরী প্রোডাকশনসের নাম ছড়িয়ে দিন। আমরা যেন এরকম ভালো ভালো বহু মূল্যবান অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে। এখানেই আমি শেষ করলাম। আপনারা এভাবেই আমাদের পাশে থাকুন, এভাবে ভালোবাসা দিন, আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাদের এগিয়ে চলার পথকে আরো মসৃণ এবং উন্নততর করে তুলুন। নমস্কার। Ladies and gentlemen, welcome to this grand evening at the ICCR. On the occasion of Swadhinatar 75 in association with National Jute Board and ICCR, presented by Sunday Times Kolkata, SMPI is proud to get associated with the prestigious event on the eve of the Independence Day. SMPI presents Creative Fashion Ballet, which is a lovely blend of Indian independence theme displayed by jute products and accessories, coupled up with ramp walk and dance mudras. Artists of SMPI shall display a creative fashion ballet through a fusion of ramp walk, dance and drama. Let me take this opportunity to introduce you to the cast and crew of SMPI's fashion ballet. Models: Shilpa Dash, Maheshwari Productions, Shilpa Vishwash, Siroshi Mondol, Arup Roy, Moitri Laha, Kunal Gupta, Mrinmoy Banerjee, Tushar Pal, Holmasri Vishwash, Shagni Chakraborty, Sucharita Haldar, Shagni Banerjee, Priya Mojumdar, Dibabasu, Suchandra Pramanik, Chandramani Chakraborty and Shruti Das. Show choreographed by Samrat Mukherjee, assisted by Rudrashish Banerjee and Priya Rani Singh. The management crew consists of Abhijit Paul, Suman Mukherjee and PR handled by Suchandra Das. So ladies and gentlemen, now hold on to your seatbelts and glide through the mesmerizing creative fashion ballet presented by the biggest performing arts institute of India.
के सागर में मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के
गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय It was popular among freedom fighters throughout India, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wars. Our next presentation, Vaisnava Janatu, directed by Kamali Kapal and Chu. Where the mind is without fear and the head is held high, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. वैष्णव जन तो तेने कही
जी पेड़ पर आई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कही जी पेड़ पर आई जाने रे पर दुखी पुकार करे तोए पर दुखी उपकार करे तोए मन अभिमान मानी रे वैष्णव जन तो तेरे where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Sakal lok maan sahune bade ninda न करेगी सकल लोक सहुरे बंदे निंदा न करेगी गाछ गाछ निष्ठल राखे धन धन जननी वैष्णव जन तो तेरे कही जी पेड़ पर आई जाने
I will request everybody here to increase their usage of jute products in our daily life because of its eco-friendliness, and we all know that it is one of the most popular industry in our country. Now, I would like to invite the director of Sunday Times Kolkata, Mr. Anirban Majumdar, on the stage. Now I am inviting our guest on the stage, Mr. Pradeep Singhania, His Excellency Consul General of Tanzania. Next, Mrs. Isolate Ost, His Excellency Deputy Consul General of Germany in Kolkata. Sri Pradeep Khemka, Consul General of Brazil in Kolkata. Sri Molay Chandon Chakraborty, Director of National Jute Board, Kolkata. Mr. Rajendra Tripathi, Assistant Director, Education, British Council, Kolkata. He is Director of Education in British Council, Kolkata. Now, I'll request everybody to stand because our national anthem will be played now. Now I'll invite Sri Povitra Chakraborty, Executive Director of Sunday Times Kolkata, for his opening speech. Good evening to Mrs. awardees, friends, Sunday Times Kolkata, inviting you, welcoming you, all of you. Sunday Times Kolkata was started with the sole intention of serving the larger online community of users in India, the non-English speaking users. By 2021, India will have 536 million Indian language users and 200 million English users. We identified this online opportunity well before anybody else did, having over 35 lakhs monthly active users. Sunday Times offers updates and news pieces in your native languages. A team of writers work in a committed manner to bring out the news updates to the readers. It serves several unique and useful videos for its audience in their language. Today, we all are here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate
the 75th Independence Day of our country, we need to ask those born before 1947 to know the pangs of anguish of being enslaved under a colonial rule. For every Indian in those days, it was indeed a Herculean task to fight against those powerful giants, the British. Those difficult times and struggles must not be allowed to fade away from our memories. Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the ones who fought for it, to the ones who held a vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves for the same. The idea of being an independent nation where sovereign power lies with us to determine our future places a huge responsibility on our soldiers. The significance of its beautiful story is this nation has gained respect from the world for the democratic route chosen by it. We can proudly say that India has never invaded by country in its 10,000 years of history. On this occasion, our thoughts turns first to Mahatma Gandhi, the man behind our struggle for freedom and the martyrs who made the supreme sacrifice for our country's liberty. We are also reminded of the relentless struggle of our great patriots who liberated our motherland from colonial rule. Democracy gives us the right to live freely, a proud citizens of a country from colonial rule. Democracy gives our today. We are fortunate to live in our one due to the vision and sacrifice of our freedom fighters. It is very unfortunate the whole world is suffering from coronavirus, but our media house will not stop idly with all of our support and blessings. Today, on the pre-celebration of 75th Independence of India, we will also honor to our COVID warriors of India. COVID warriors are also called as the pride of India. We all know that everyone on this earth is fighting with coronavirus disease. Corona warriors are the name given to the people who work in medical, police, sanitization department, bankers, teachers, etc. In this tough situation where the whole nation is under complete lockdown, these people are going to their job every day. These people are going outside daily to risk their life so that we could stay safe at home. We are thankful to Mr. Pradeep Khemka especially because to be here to encourage us. Brazil was the first Latin American nation to establish diplomatic relation with India in 1948. The ties were elevated to a strategic partnership in 2006, opening a new phase in the bilateral relation. The Brazilian President Jair Bolsonaro was the chief guest at the Republic Day celebration of India in 2020. Brazil's President Jair Bolsonaro had earlier sent a note to our Prime Minister thanking him for allowing the export of hydroxychloroquine used for the treatment of COVID-19 patients. We are thankful to Mr. Pradeep Singh Haniaji, Consul General of Tanzania in Kolkata, to be here. Tanzania and India have enjoyed traditionally close, friendly and cooperative relations from the 1960s to the 1980s. The political relationship involved sharing commitments to anti-colonialism, non-alignment, as well as desire for South-South cooperation and close cooperation in international fora. We are also thankful to Deputy Consul General of Germany in Kolkata, German great poet Der du von dem Himmelbist wrote, "Though that from the heavens art every pain and sorrow stillest, and the doubtly reached heart, doubtly with refreshment fillest, and weary with contending, why this pain and desire, peace descending, come into my
praised. Germany and India have long-standing good political and cultural relation. The international relationship between Germany and India is based on shared economic, cultural, and strategic interest. India was the first country after World War II to end state of war with Germany and recognize the new republic. Germany has sent its second shipment of emergency aid to India. The first consignment included 120 ventilators and medicines, etc., to fight against COVID-19. Our next program will be based on International Literary Summit 2021, which will be held on 19th December 2021. Hope on that time we can able to join again. We are thankful to Mr. Pradeep Khimka, High Excellency Consul General of Brazil, last year by his guidance and help country Brazil become our partner of that event. At the end, I am grateful to the National Jute Board to become as dedicated sponsor. Thanks to Hasta Udyog, SMPI, Thriller Station, Maheshwari Productions, and Jump Hub to become as audiovisual partner. Many thanks to each and everyone to come here. Hope we will get support from all of you. Jai Hind. Now, felicitation to the honorable guest by Pavitra Chakraborty. ভালো আছে শারীর ভালো থাকে দরকার লাগে সেই পায়খানা বমি করে যে মারা কি অবস্থা বন্ধু বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে 11 জনা জল বমি করছে একটা বন্ধুকে পড়াশোনা করতে হবে Independence Day for India. This feeling of patriotism for our country binds us as citizens, and we must cherish this unseen thread of love. We have chosen this very auspicious day to the contribution of a very exemplary initiative towards our society. We all know that the pandemic is adversely affected our civilization nowadays. Every corner of the world is now struggling to save the civilization against this pandemic. In this situation, the warriors who help to save the society by solving emergency situations like researches, treatments, nursing, caring are like such angels to us. We are cured because of them. We are protected because of them. Today we have decided to honor those frontline workers for their immense contribution to the society. They have shown their utmost by serving and protecting all of us from this killing virus. We are very thankful and fortunate to have few of them in us. Now I'd like to call Dr. Subarna Bose.
the hospitality evangelist, founder and chief mentor of the IndySmart Group and IHM, and CEO of International Hospitality Council, UK. Next, I'd like to call Mr. Shot. Honorable dignitaries on the stage and off the stage, and good evening to all the people who have assembled here for this very, very auspicious occasion. And it's very historic day today for all of us on the 75th Independence Day Eve of the great democracy called India. And we are all feeling very honored for being here. It's a great initiative from the Calcutta Times, especially Mr. Pavitra Chakrabarti, who has taken the pain of making sure that this ceremony goes well in spite of all the restrictions and the challenges of the COVID time. Yes, I think we all really survived the difficult days, and hopefully by the grace of the God, the virus will be tackled much more efficiently in the future. So we did a food soldier. We have got food soldiers all over India through our students of IIHM, all the 10 cities all over India, and we have been supplying food for the right from last April till August till June to all the 10 cities, to all the people who needed, not just the COVID affected but also their families who were actually very panicked and they don't know what to do. And there are a lot of people who used to come and assemble near the hospitals, and during the lockdown period all the shops were closed. So we used to give them the lunch packets and the food free of cost. Apart from that, we ran a safe home for about 3 months in Calcutta in the New Town Action Area 1, where we had fully oxygen, because oxygen was a big crisis at that time, and so we did about 25 beds, all with oxygen, and it was free of cost again. And in fact, thanks to a lot of our sponsors, notable among them was Saurabh Ganguly, the Indian cricket captain, who also donated the oxygen saturator to us. And it's all still there because we are all ready in case, touch wood, it never happened, but in case a third wave hits us again, we have the safe home ready to help out in the future, and we just hope that it doesn't happen. And apart from that, we had major vaccination drive at IIHM in Kolkata in association with the Hotel and Restaurant Association of Eastern India. A huge number of hospitality staff member, hotel, restaurant, pubs, bars, they have all been vaccinated under this scheme. And the scheme was also very good because it was a scheme where the employer paid the money for the vaccination of their employees,
and it was only 500 rupees for the Covishield. So that was subsidized by the government of West Bengal. So we are very grateful to the government of West Bengal for all the support they gave us. Without that, would not have been possible. So once again, I'd like to thank Pavitra Babu and the Kolkata Times and everyone who is in organizing team and all of you who have come here for this lovely evening on the Independence Day Eve to have me and other people who have done a little bit for the COVID, and thanks for everything. Thank you so much. Namaskar. Research scholar in Indo-Bangladesh relation. He got Best Principal Award from International Olympiad. He is being awarded by Sri Pradeep Khemka. I'll request Mr. Roy. Distinguished guests, thank you very much. Sunday Times, the President, Povitro, the editor, and all the attendees to see. I was just sitting out there and I was thinking what actually happened, what actually started and how we started. The education sector, a very, very sensitive area, and especially the last during this pandemic situation. I was just seeing, I was just watching how many students are there. কতজন ছাত্রছাত্রীরা এখানে উপস্থিত আছে। I was the principal of Mount Little Razi School, and then later I joined as the director of DPS. At the same time, আমি একটি রাজনৈতিক দলের ন্যাশনাল সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করছি। তো আমার কাজটা, my role is not only defined as the director of DPS. At a larger section, কি করা যেতে পারে? Last 1.5 বছর, the last 1.5 years, entire বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পুরো stopped. তারপরে সবকিছু খোলা হয়ে গেছে, শুধু স্কুলটাকে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। Last week, personally, 5 members, we met the Honorable Prime Minister of India last Wednesday. We took the special permission. We met the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, at the Parliament. We said, সবাই বলছে third wave আসবে, third wave আসবে, তার implementation, তার application, তার arrest situationটা কেউ বলছে না। We raised and we said, free vaccination to all students from Jammu and Kashmir to Kanyakumari. First, immediate free vaccination to all students from Itanagar to Gujarat. Next, immediate reopening of schools maintaining COVID protocols. এই 1.5 বছর গোটা পশ্চিমবঙ্গে নয়, এন্টায়ার ইন্ডিয়াতে এডুকেশন সেক্টর 1.5 বছরের যা আগামী দিনে যা ফল হতে চলেছে আপনারা কল্পনা করতে পারছেন না কি কোন দিকে এগোচ্ছে স্টুডেন্টসদের ভবিষ্যৎ। It's very, very grave situation. The Honorable Prime Minister said, whatever is required, he referred directly on the same day. We met Dharmendra Pradhanji, the Honorable Minister. Right when we came back to Calcutta, this Saturday we met our Honorable Governor, Jagdeep Dhankarji. And today at 1:15, personally I have sent a strong mail to the Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee. Please think, we need to reopen the schools and we need to start vaccination to all the students from Darjeeling to Sundarban. কারোর মাথা ব্যথা নেই, কারোর মাথা ব্যথা নেই। 70 জন ফার্স্ট এসে যাচ্ছে, 70 জন, 70 students coming in the first position. But then what is the evaluation process? Day before yesterday I met Bratoda,
the Honorable Education Minister in Prakash Bhavan before he left for Tripura. I said, what is the proper evaluation process? How come 70 students, they are securing first position? What will be their future? Who is the concerned authority? Who is the concerned person? It is a triangular relationship. The school authority, the students and the parents. কারোর কোনো মাথা ব্যথা নেই। অনলাইন আপনাদেরকে বলি, প্যান্ডেমিক 1.5 বছর ধরে রয়েছে, আর এই মুহূর্তে যে প্যান্ডেমিক চলছে, আমাদের মানসিকতার মধ্যে প্যান্ডেমিক চলছে, আর কিচ্ছু নয়। আমাদের মানসিকতার মধ্যে প্যান্ডেমিক চলছে। এবং প্রথমতই I would like to dedicate this award. Thank you very much, President, the honorable guests and Povitra. Last year on 24th, I have lost my own sister due to Corona. And I was there in Bhagalpur as a regional school director of Mount Litera. They're working. On 24th of May, খবর আসলো যে আমার নিজের ছোট বোন 3 মাসের ছোট, she has expired due to Corona. ওই দিনকেও কিন্তু আমরা স্কুল চালিয়েছি। ভাগলপুর থেকে সারা রাত আমরা ড্রাইভ করে কলকাতা এসেছি। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ওকে দাহ করে ওর আত্মার শান্তি কামনায় আমি কিন্তু মিটিং করেছি। This was the commitment of all the teachers during this pandemic situation. তার মানে আমাদের করোনা এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের মানসিকতায়। Today also we have conducted the parents teachers meeting. Around 174 parents they attended. আমরা স্পেশাল পারমিশন নিয়েছিলাম ডিএম কে বলে। আমাদের যেখানে বিএড কলেজ আছে, ল কলেজ এবং ডিপিএস এ স্ট্রং চিঠি দিচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকবেন। আস্তে আস্তে দেখবেন সব মেইন স্ট্রিম মিডিয়া কিন্তু আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে দিয়েছে স্কুল ওপেনিং, স্কুল ওপেনিং, স্কুল ওপেনিং। হু ইজ গোইং টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দিস? আমরা বলছি 75 বছর, 75 years on the eve of where my bungalow was there. Under, just beneath my bungalow, 73 corona patients from Dharavi, Mumbai were staying, and the treatment were taken care by me and by my school management. আমার মা তো শুনে অজ্ঞান, ওদের ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে, এ ছেলে আগে ধরে রাখা যাবে না। Believe me, I have taken the first dose. ওপরওয়ালার আশীর্বাদে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছি, লড়াই চালাচ্ছি, এখনো পর্যন্ত ওপরওয়ালা দেয়নি আমাকে। মধ্যখানে শুধু বসিরহাটে আমি গেছিলাম আগের বছর নভেম্বরে, একটু ঠান্ডা গরমে জ্বর এসে গেছিল। যখন স্প্রেড হলো, আশপাশের সব দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গেল, নিজের বাড়ির লোকের সবাই আমাকে ত্যায্য পুত্র বানিয়ে দিল। দিস ইজ দ্য মাইন্ডসেট অফ করোনা। আমাদের এর থেকে বেরোতে হবে, আমাদের এর থেকে বেরোতে হবে। কারণ এতগুলো কথা আমি বললাম, রাজনীতি, এডুকেশন, একাডেমিক্স, বিকজ দিস ইজ দ্য ক্রুশিয়াল মোমেন্ট। আমরা উদযাপন করছি 75 বছর, 75 ইয়ার্স, একটা তরতাজা ভারতবর্ষের যুবক, তরতাজা একটি ভারতবর্ষ যেখানে এডুকেশনটা বন্ধ রয়েছে 1.5 বছর ধরে। আর ইভ্যালুয়েশন প্রসেস 70 জন স্টুডেন্ট ফার্স্ট এসে যাচ্ছে। Think on it. Think on it. Free vaccination to all students across the country, across Bengal. Today also I have sent a strong mail to the Honorable CM. Last week we have met the Honorable Prime Minister, our government, Jagdeep Dhankarji, and slowly আমাদের প্রিন্সিপালস অ্যাসোসিয়েশন, সিবিএসই অ্যাসোসিয়েশন, আইসিএসই কাউন্সিল থেকে আমরা চেষ্টা করছি at least just before this Durga Puja vacation, class 9, 10, 11, 12 should be reopened. Otherwise this academics and otherwise this entire academics fraternity যে কি আগামী দিনে চলছে, 1.5 বছরের is equal to 150 বছরের কিন্তু পিছিয়ে দিচ্ছে সেই সব স্টুডেন্টসদেরকে। এবং অনেক জায়গায় রিক্রুটমেন্টের জায়গায় আমরা যখন কথা বলছি ওই পার্টিকুলার ডেট থেকে 2 বছর যারা ক্লাস 10, 12 গ্রাজুয়েশন, মাস্টার্স পড়ছে তাদেরকে কিন্তু আমরা খুব সতর্কভাবে কিন্তু সেই মতো রিক্রুটমেন্ট পলিসিতে রাখবো। এটা আমি সত্যি বাস্তব কথা বললাম, কারণ আমি রুরাল এবং আরবান সেক্টরে ঘুরছি এবং আসল কিন্তু আমরা রসদগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু জানাচ্ছি এনইপি যারা করেছি। So this is the high time. I would request the Sunday Times also to raise these pragmatic and practical issues. শুধু আমরা এখানটাতে নিলাম এই
তেরঙ্গা 75 বছর পালন করলাম, সেখানেই কিন্তু শেষ নয়। প্লিজ let us come, let us unite, let us fight and let us win. ডাক্তাররা তো করছে, ডাক্তাররা করবে, brilliant doctors are there, research চলছে, but at the same time as an educationist, as a common citizen, as a parent, একটা মারাত্মক জায়গায় কিন্তু এডুকেশন এবং একাডেমিক্সটা পড়ে রয়েছে। রেজ দিস ইস্যু। আপনাদের বাড়িতে যেই সব ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে আপনারা নিজেরাই জানবেন, he cannot write, he cannot read properly just because of the last 1.5 years. And this is a common issues across not only the good schools, the semi-rural, the rural areas, wherever we are going. Once again, thank you very much to all the dignitaries, to all of you. His Excellency Consul General of Tanzania, Mr. Pradeep Singhania. বাড়ির লোকরা নিজের পেশেন্ট ছাড়া একটা, আমি প্রথম আমার এই লাইফে কাজ করে থেকে দেখেছি এত বছর ধরে, নিজের মা, তারা 4 ভাই, ছোট ভাইটা। I think I'll just say a few of my thoughts. 75 years of independence. I was born 20 years after that. And as a young child, my grandfather's younger brother was a freedom fighter. And I used to hear tales of the sacrifices he did, because he was one of those who were called the revolutionaries. He was interned in this Alipur Central Jail. He was also almost on the verge of being transported to Andaman when the Britishers closed down that jail. But he showed me, the torture marks also I've seen. So, from my grandmother, I've heard tales of how the police used to come late in the night and there used to be total chaos. They would just throw open because those days we did not have so much elaborate system of, keeping things, even food. Food was a very important thing. They would just open the bags of rice and dal and everything and throw them. So it was just like that. So it was, and we got this after a lot of, from my personal stories I have heard, that you can understand how much sacrifice these people had to do. So it is necessary that this came after, and that is only a small part. There have been thousands, millions of such people who sacrificed for us to go to this 15th August 1947 and the independence. It is very necessary that we keep the spirit on. The spirit of independence, the sacrifices, and they should goad us towards better days. And the nation building which has started from that day, it has to continue. Dr. Radhakrishnan once told that, the work of nation building never stops, it carries on. So it has to carry on. And coming to the present, one of our awardee gentlemen, Mr. Roy, was speaking about this issue of students not going to school. I have a son who was just in 12th. So I know how much it has affected him in the last 1.5 years. It's been devastating. I've seen how difficult it has become for them to concentrate. And whatever one might say, as a young engineer, I was an early adopter of technology. Those days when computers used to be a very
It used to be something which people used to sort of almost worship. Those days I started in 1986, I started working on my first computer. But still I tell you, nothing can beat the real classroom interaction. Whatever one might say, what should I say, this Zoom classes are no substitute for the real thing. So for the students to be really, really learning, they have to have this real life classroom experience, and that is absolutely necessary. I believe in this. In fact, the other day I was speaking to one of my friends who's a tenured professor in US, and he's now, I think they have just started partially. He was also telling me the same thing, that whatever you say, I have seen my students, some of my best students have actually started shutting themselves off. The moment the Zoom class starts, they will be there for 5-7 minutes, and the screen will go blank, and I'm sure they are doing something else. They will be playing games, they will be doing something else, and that is the sad story of this whole thing. You need classroom interaction. That is very, very necessary. And of course, coming to the corona warriors, I must thank them. I was also one of those affected in corona. I was in hospital for almost 7-8 days, 8 days in fact. I had gone through a very, very difficult time at that point. Luckily, I lost quite a few of my close friends, close acquaintances, but that would none in my very close family relations. But you don't know, it's a very devastating disease, and one has to be always on guard. And I was reading, before I conclude, I'll just tell one more thing. I was reading a book by Professor Chinmay Tumbe, The Age of the Pandemic. He has covered the different series of pandemics which have hit the country in the last 100 or so odd years, including the Spanish flu, the plague, cholera, and every time the sad situation is that every time the reaction of the people 500 years back and today are almost similar. There is absolutely, despite the progress we have made, the thinking still remains the same. This is the thought from which we need to be independent and come to the present stage. Thank you, and Jai Hind. Thank you, Mr. Chakraborty. Next, I'd like to call His Excellency Consul Generate of Tanzania, Pradeep Singhani. Namaskar, good evening to all the distinguished guests and other people present in the auditorium. Today we have gathered here for celebrating our Independence Day, 75th year of the Independence Day, which is starting from tomorrow. Enough has been talked. I had come with a prepared speech, but I would just like to say that it is heartening to see a cross-section of the society who have been awarded, ward boys, nurses, doctors, actors, who's leading a fight against the COVID with his whole young team, who performed over here so nicely, so beautifully. And the challenges we all are facing, all of us have lost somebody, either a relative or a friend or an associate in the last 1 year. Life has come to a standstill for many of us. Some of us are doing fine, but all of us are affected. And we had a headmaster of DPS, sorry, I forget your name. You spoke very well, I think, and the previous speaker also has spoken. There is no substitute to meeting face to face, attending your work face to face, following a certain routine, getting ready, either going to the school or going for work or going to perform or attending a show, whatever. You have to move out. That's how the life moves. And we have to be in motion to be really present in the world. So once again, I think we should all thank and congratulate
for what we have gathered here today to felicitate the Corona warriors who are continuing to fight and who are continuing to do a lot for the society and everybody at large. So much so that we have had relations where somebody has died in the family and the family members have refused to go to collect the body. And it is these people who have come forward to do the necessary, whatever is required, the rituals, or take them to the crematorium, or whatever is to be done. These are the very challenging times. And these people are continuing to do this, even with putting themselves into danger, their own families into danger. We have heard stories that many of them have not gone home. They've been working, staying back in the hospital, and all different works which has been carried on by them. During these difficult times, I've been appointed the Consul General of Tanzania, which is the largest country in East Africa. It is just below Kenya. And it is a very rich country, very rich to be all the African countries. We all know it's a dark continent basically, but Tanzania is one of the very progressive countries having a democracy. It's very rich. It has many natural resources. It is the 4th largest producer of gold in Africa. As well, it has the highest, the tallest mountain in Africa, which is about 20,000 feet, and its peaks are snow covered all throughout the year, even though it's near the equator. It also has the largest freshwater lake in Africa and the 2nd largest in the world. There's a lot of scope for, of course, tourism is one of the main issues, main sort of things which happens over there. It contributes over 15 to 20% of the GDP. But besides that, there's a lot of scope. They are looking at, will be promoting, bringing students from Africa. They don't come so far east as yet, but mostly they'll end up in Pune or in Bangalore or Delhi for their studies. So we hope with the engineering colleges which are there in eastern India, in Orissa, in Bengal, in our state, we'll try to bring them over here also. Similarly, a lot of medical tourism is happening between African nations and India, and which we hope we can promote in this part of the world also. I look forward to strengthening. আমরা পা দিতে চলেছি। সাবালক হয়েছে অনেকদিন আগেই, এবার ধীরে ধীরে বয়স বাড়ছে, দেশের বয়স বাড়ছে। 75 মানে যথেষ্টই বয়স্ক, কিন্তু তারপরেও আমাদের বেশ কিছু জায়গায় বেশ কিছু খামতি থেকে গেছে, যেটা আমরা রিয়েলাইজ করলাম এই কোভিডের সময়। আমরা অনেকটা পিছিয়ে, বেশ কিছু দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে, যেটা আমাদের প্রিকশন গুলো যেসব স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, শিক্ষায় এবং বাকি যে সেক্টরগুলোতে প্রিকশন গুলো নেওয়া উচিত ছিল, হয়তো নেওয়া দরকার ছিল, সেই প্রিকশন গুলো ছিল না আমাদের কাছে। যদিও কোভিড শুধুমাত্র ভারত নয়, সারা বিশ্বকেই নাড়িয়ে দিয়ে গেছে, কিন্তু যে সময় আজকে এসছে, সম্রাটদা যেটা বললো বা আমাদের অন্যান্য অ্যাওয়ার্ডি প্রত্যেকেই যে বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, যে স্কুল কলেজ বন্ধ, দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনায় একটা গাফিলতি দেখা যাচ্ছে, সবকিছু চলছে কিন্তু সিনেমা বা সিরিয়ালের শুটিং চলছে না, নাটকের কোনো রিহার্সাল হচ্ছে না, খেলাধুলা হচ্ছে কিন্তু স্টেডিয়ামে লোক নেই। এই বিষয়গুলো থেকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে মনে হয় ওভারকাম করার সময় এসছে। অন্তত আজকের দিনে, আজকে এই সন্ধে, আজকে রাতটা পার করলেই আমরা 75 বছরে পা দেব। তো এই জায়গাগুলোতে আমাদের মনে হয় যে খামতিগুলো রয়েছে, সেই খামতিগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব সেটাকে ঠিক করে আরো যাতে এগিয়ে যাওয়া যায়, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাতে আমরা চলতে পারি, সেই বিষয়টা দেখা উচিত। দ্বিতীয়ত,
৭৫ বছর স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে আমাদের আজকে বেশ কিছু জায়গায় একটা খামতি থেকে যাচ্ছে, একটা বেশ কিছু জায়গায় একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে, যেটা রিসেন্টলি হুয়ের ডিরেক্টর তিনি বলেছেন যে আগামী দিনে এই মহামারীর জন্য প্রত্যেকটা দেশকে আরো বেশি করে সচেতন থাকতে হবে, এবং এই মহামারী যদি আসে তাকে রোধ করার জন্য কি কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার সেটা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু কি আমরা শিক্ষা নিচ্ছি? অন্তত আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে, আই এম নট এ ডিরেক্টর অফ সানডে টাইমস কলকাতা, আমি একদম একজন মাঠের সাংবাদিক হিসেবে, মানে ফিল্ড রিপোর্টার হিসেবে বলতে চাই, আমরা বিন্দু মাত্র ন্যূনতম শিক্ষাটুকুও এই কোভিডের ফার্স্ট ওয়েভ সেকেন্ড ওয়েভ থেকে নিই। এটা আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের বলতে হচ্ছে। আমরা কোনো রকম শিক্ষা নিইনি। ফার্স্ট ওয়েভ চলে গেল, ট্রেন, বাস, পুজো, পার্বণ সব শুরু হয়ে গেল, এবং আমরা একদম মাস্কটাকে একসময় জামার পকেট, মুখ থেকে জামার পকেট থেকে আস্তে 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 বাড়িতে রেখে বেরোতে শুরু করলাম। তার পরিণতি সেকেন্ড ওয়েভ, হয়তো এরপর থার্ড ওয়েভ আসবে, ফোর্থ ওয়েভ আসবে, ফিফথ ওয়েভ আসবে, আর আমরা প্রত্যেকটা বছরের একটা মানে নির্দিষ্ট সময়, এটা আমাদের হয়তো অভ্যেস হয়ে যাবে পরবর্তীকালে, 8 মাস 9 মাস ধরে আমরা ঘরের মধ্যে বসে থাকবো চুপচাপ। এই জায়গাটা কিন্তু কোনো, আমি বলছি এটার জন্য কোনো সরকার বা কোনো প্রশাসন এটা একেবারেই ঠিক করতে পারবে না। এটা ঠিক করার দায় এবং দায়িত্ব সবটাই আমাদের। এটাই শুধুমাত্র আমরা যদি কোনো একটা সরকারকে দোষ দিই, কেন্দ্রীয় সরকার হোক, রাজ্য সরকার হোক, কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আজকে ট্রেন চলছে, হ্যাঁ পরিমাণে হয়তো কম চলছে, কিন্তু তার মধ্যেও দেখুন অসম্ভব গাদাগাদি, অসম্ভব ঠেলাঠেলি, অসম্ভব ঠাসাঠাসি। আমি আজকে বিকালে নিউ মার্কেটে গেছিলাম, অধিকাংশ মানুষের মুখে মাস্ক নেই, অধিকাংশ, মানে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের এই জায়গাগুলো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের। আপনি বড় বাজারে যান, অধিকাংশ মানুষের মুখে মাস্ক নেই। আমরা কিন্তু এখনো সেকেন্ড ওয়েভের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এটা ভুল ধারণা যে আমরা সেকেন্ড ওয়েভটাকে ওভারকাম করে ফেলেছি, এবং যেটা চিকিৎসকরাও বলছেন যে হয়তো সেপ্টেম্বরে হয়তো থার্ড ওয়েভ চলে আসবে। যদি সেটা হয় তাহলে তো আরো আমরা আমাদেরই পরিবার পরিজনের, আমাদেরই কাছের মানুষদের আমরা হারাচ্ছি। এটা তো আমাদেরই বুঝতে হবে যে এই জায়গাটা আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে। এটা আমি আমার অ্যাজ এ সাংবাদিক হিসেবে আমি বলতে চাই যে এটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে। হ্যাঁ সবকিছুই হবে, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা রাখাটা মনে হয় প্রয়োজন, না হলে আমাদেরই ভবিষ্যতে চলতে অসুবিধা হবে। আমার মনে পড়ছে একটা লাইন, কবি শঙ্খ ঘোষ, প্রয়াত কবি শঙ্খ ঘোষের একটা লাইন, আয়ে আরো বেঁধে, হাতে হাত রেখে আয়ে আরো বেঁধে বেঁধে থাকি। এখন সময় এসছে একসঙ্গে থাকার, একসঙ্গে চলার, একসঙ্গে এই যুদ্ধটাকে জয় করার। শুধুমাত্র ভারত একাই লড়াই করবে, অন্যান্য দেশ চুপচাপ বসে তামাশা দেখবে, সেই সময় আর নেই। আজকে কোভিড সব দেশকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে না, সন্ত্রাসবাদের থেকেও যদি বড় কোনো শত্রু হয়ে থাকে সেটা হলো মহামারী। এবং এই মহামারী যে কত ভয়ানক এবং কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে তার নজির তো আমাদের সামনেই রয়েছে। আজকে আমাদের কাছে সন্ত্রাসবাদের আরেকটা নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে কোভিড, এবং এই কোভিডকে মোকাবিলা করার জন্য প্রত্যেকটি দেশ, হ্যাঁ তার প্রত্যেকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, এবং আমরা আশা করব যে আগামী দিনেও এইভাবেই পাশে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা সুসম্পর্ক বজায় রেখে এই কোভিডের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব। আমি ধন্যবাদ জানাবো, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো ICCR কে, রিজিওনাল ডিরেক্টর অফ ICCR মিস্টার আর প্রতিভান। উনি কি বেরিয়ে গেছেন? আচ্ছা, উনি অসুস্থ ছিলেন, উনি এসেছিলেন, উনি বেরিয়ে গেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ ICCR কলকাতাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ জুট বোর্ডকে, মিস্টার মলয় চন্দ্রন চক্রবর্তী, IDAS জুট কমিশনার অ্যান্ড সেক্রেটারি ন্যাশনাল জুট বোর্ড, মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইল, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া,
তিনি তার একটি মিটিংয়ের জন্য তিনি বেরিয়ে গেলেন এখনই। আমি ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় কনসাল জেনারেল অফ জার্মানি ইন কলকাতা, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি ধন্যবাদ জানাবো তানজানিয়ার মাননীয় কনসাল জেনারেল মিস্টার সিংহানিয়া, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি ধন্যবাদ জানাবো খেমকাজি আমাদের পুরনো সহযোগী বলবো। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লিটারি সামিটে গত বছর ফোকাল থিম কান্ট্রি ছিল ব্রাজিল, এবং খেমকাজি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ব্রাজিলের মাননীয় কনসাল জেনারেল খেমকাজি। আমি ধন্যবাদ জানাবো রাজেনকে। রাজেন আমার বন্ধু, আমার বড় ভাইয়ের মতো, থ্যাংক ইউ রাজেন, ডিরেক্টর অফ এডুকেশন ব্রিটিশ কাউন্সিল কলকাতা, রাজেন্দ্র ত্রিপাঠী। আমি ধন্যবাদ জানাবো প্রত্যেক পারফর্মার যারা আজকে SMTI এবং সংকল্প ডান্স ট্রুপের তরফ থেকে যারা আজকে পারফর্ম করেছো, প্রত্যেককেই আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। সম্রাটটাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে তুমি সময় দিয়েছো, থ্যাংক ইউ। মাহেশ্বরী, জ্যাম হাব স্টুডিও এবং থ্রিলার স্টেশন ইউটিউব পার্টনার আমাদের, তারা আমাদের আজকে অনুষ্ঠান সরাসরি দেখিয়েছে, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সৃজন ফাউন্ডেশন, অসংখ্য ধন্যবাদ সৃজন ফাউন্ডেশনকে। তারা এই কোভিডের সময় প্রচুর লড়াই করেছে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, এবং আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। ধন্যবাদ জানাবো হস্ত উদ্যোগ শ্রীমতী কণা মণ্ডলকে, তিনিও আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং আজকে অনুষ্ঠানে তিনি আছেন। এবং আপনাদের সবাইকে যারা আজকে অনুষ্ঠানে এসেছেন, উৎপলকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। অক্ষর সংলাপ প্রকাশনের কর্ণধার উৎপল আছে, উৎপলকে আমি ডেকে নেব। উৎপল চলে এসো। উৎপল বল্লভ, কর্ণধার, অক্ষর সংলাপ প্রকাশন। আমাদের এক্সিকিউটিভ এডিটর পবিত্র চক্রবর্তীর একটি লেখা বই বেরিয়েছে অক্ষর সংলাপ প্রকাশনের হাত ধরে, সেটা আমরা আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় অতিথিদের কাছে দিতে চাই। সম্রাটটাকে আমি অনুরোধ করব যদি একটু তুমি মঞ্চে এসো। এবং আমারও একটি লেখা বই আছে, চৈতন্য জীবনের শেষ দিন। রাজেনকে একটা বই দিয়ে দাও। মঞ্চে আসার জন্য, তার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে সম্রাট তাকে আমরা বলবো একটু আসার জন্য, কারণ আমরা এই অনুষ্ঠানে সবকিছুই রেখেছি। সুতরাং এখানে একটি সিনেমার উন্মোচন হবে আর কি, কভার, সেটার জন্য আমরা তাদেরকে আবার ডাকছি, উদ্যোক্তাদের, মাহেশ্বরী প্রোডাকশনসকে একটুখানি স্টেজে আসুন।
Next, some certificates and mementos are provided to Thriller Station. Now Thriller stations are getting awarded by Shomrat Mukherjee. আমাদের অডিও Thank you Maheshwari Production and Thriller Station for your partnership.